introduce Professor Phiên for your presentation. Please, Doctor. So certainly thank you everyone for the very kind invitation to join all of you, although virtually, at the 2025 Congress of the Vietnamese Vitreoretinal Society with a theme that is very dear to my heart, and that is uveitis. Certainly, I would like today to share with you some of the mistakes that I have observed throughout the years practicing and managing patients with uveitis. And I hope that all of us can then learn and manage our patients better. Hoàng rất tiếc là hôm nay Hoàng không có mặt tại Hải Phòng để gặp các anh chị. Năm ngoái trong về Việt Nam lần đầu tiên tham dự đại hội ở năm 2024 cái Congress tại Huế, đó là một cái dịp rất là vui đối với Hoàng. Đây là cũng là lần đầu tiên Hoàng được trở về và biết được Huế và được gặp những chùa Thiên Mụ, gặp được cầu Trường Tiền và nhất là gặp những các bạn đồng nghiệp ở bên đó. Đây là cầu Trường Tiền, đây là một bức họa mà các anh chị có thể biết là do một người bác sĩ trong nhãn khoa đã vẽ và đã làm nên những câu thơ rất là hay. Tình ai giăng qua 6 vai 12 nhịp mà Phượng Hồng phải run rẩy ngẩn ngơ. Tưởng chừng đó là những cái kỷ niệm Hoàng rất là vui. Và vào trong lúc đó thì cũng có dịp đó Hoàng cũng đã gặp được rất nhiều các anh chị và các đồng nghiệp tại Việt Nam lúc đó. Một cái kìm rất là khó quên. Do đó năm nay thì Hoàng không có dịp Hoàng ở Hải Phòng, nhưng mà hy vọng trong tương lai thì Hoàng có thể không về để gặp các anh chị ở các thành phố tại Việt Nam. My disclosure is listed here in this slide here, so we would like to focus on the various type of problem mistake that we may have learned throughout our management. The first mistake, mistake number 5 from the bottom up, will be the continuation of similar management plans or inactivity when the patient does not respond to therapy. And let's begin with a case. This is a case of a 28-year-old Caucasian man with decreased vision for several days. Right was greater than left. Past medical history was not significant because he has been relatively healthy. However, 5 days prior to ocular presentation, he developed a flu-like symptom with tonsillitis and headaches of that aspect. On visual examination at that time, his visual acuity was 20/50 in the right eye and 20/30 in the left eye. On the slit lamp examination, we saw fine endothelial precipitate and tubular cell with fibrous tissue. On the fundus, as one can see here, the mild edema of the optic nerve, macular with glossis, and we see some fine white dot infiltration. Fluorescein angiography at that time reviewed the hypofluorescence of the optic nerve as well as various retinal lesions that we can see in that aspect from there. Now, with a patient like that, slowly we go to extensive evaluation, and his serology did not show any evidence for infectious etiology. Laboratory significant for elevated C-reactive protein and Z-ray. Imaging was essentially normal at that time with this aspect no finding. Now, at this point, are there any other evaluation or therapeutic option that one can consider for such a case? And certainly, when one looked quite extensively and tried to find out, because of the fact that he continued to have fever, we admit the patient in this aspect, and we also performed a blood culture, which has been negative for bacterial fungi. 2 weeks later, the iridocyclitis improved on topical steroid, but the fever also improved a little bit. However, at 3 weeks, the fever worsened and the residual iridocyclitis also worsened as well. So here's the point where we can stop and look at overall. The infectious disease service at that time recommended a change in antibiotics with continued treatment and repeat blood and urine culture for that aspect from there. However, we should ask ourselves, does it make sense? In other words, are these cases where we actually truly think it's an infection or not? Because of that thinking, we then ask for a combination of a PET CT, in other words, a spiral CT, along with a PET together, and with the fusion of that combination with that particular term would then lead to the localization of lymph node enlargement, very typical for a condition called sarcoidosis, which many of you are quite aware of at that time as well, at this moment. So, because now of this diagnosis that's more confirmed now when we're more focused, we start a patient on oral corticosteroids, and 1 week later, the fever went away, even though our antibiotic has been stopped, resolution of the iridocyclitis, and improvement of the chorioretinal lesions as well.
from there. So what this case taught us? This case has indicated several lessons that we can learn. First of all, if resolution of disease or response to that could not be achieved, we should stop and rethink about the diagnosis and therapeutic plan. Additional diagnostic testing or procedures should be needed. In other words, we should not just continue to treat something when the cause or the outcome is not what we expected. Let's now look at mistake number 4. This is relying solely on report laboratory testing result and not employing clinical judgment. We have this case that I shared with Dr. Peter McCluskey from Australia. This is a case of a 13-year-old Vietnamese Australian young girl who 2 months prior to presentation developed a flu-like illness lasting for about 3 weeks along with red left eye. The systemic review at that time only reviewed mild arthralgia at that moment. Ocular examination review of visual acuity of 20/30 in the right, 2100 in the left, and the tear segment was significant for the fact that there was significant cell for plus or so, plus AC flare in both eyes, and syncytial eye was also noticed. In the vitreous, there were 1+ cells in the right and 3+ cells in the left eye. Now, under optic nerve here, one can appreciate the very hyperemic optic nerve that occurred in this aspect from there. And so from here, we ask ourselves what kind of evaluation put there. Then we learn additional information. So in the right eye, we see a lot of snowballs that we've seen, and also some snowbank. In the left eye, there's quite prominent snowbank that occurred in this patient of this. Investigation of this case reviewed mildly elevated set rate 45, COP mildly elevated. The skin stat for TB was negative, FDA was also negative. So at this moment, the ANA result did come back to yield a score of 1 to 640. The anti-double stranded DNA was negative. So here we try to put things together to see if we have been able to learn and to do. However, because of the fact that the patient has some mild arthralgia, the rheumatology group made the diagnosis of JIA, and hence the JIA-associated uveitis. The patient was started on topical steroid and high-dose prednisone along with methotrexate. The anterior and posterior uveitis improved, however, they did not go away. That's the point here, they did not go away even with prednisone 40 mg per day, this aspect. So here we have to again stop and ask ourselves, does it make sense that we actually have just a finding whereby we cannot get rid of the inflammations even with this level of dose of prednisone or that? So we move forward and we say, any different management or therapeutic regimen for this patient? Chest X-rays show no active disease, the MRI show enhancement of the nerve, but we can see from the clinical examination as well. So at this moment, our question would be, what else do we do? There, we continue to persist and look for the result, and in this case, the quantiferon now after 1 week come back to be strongly positive for this case, in this aspect. So, exactly what this patient have. Here, the important point is that the clinical assessment in this case indicate to us that we should conduct a very careful history and review system. The ocular examination certainly should be complete and the correct uveitis pattern should be recognized. However, we should ask ourselves target investigation to rule out in or rule out specific diagnosis. ANA, in my opinion and others, that is often widely ordered inappropriately. Many people just go ahead and order that without really focus on exactly what that result would then give out for this aspect. So in this particular case, we believe that the patient did not have JA-associated uveitis. The patient also have no clinical evidence to suggest lupus. Instead, I think we believe that the patient most likely have a TB-related panuveitis. So based on our judgment at that time, we initiated anti-TB therapy along with, after 3 days or so, we then begin aggressive systemic steroid and immunomodulatory therapy, in this case with methotrexate. Anterior posterior uveitis completely resolved after that. So in this case, the lesson that we have learned here is that we have recognized that certain laboratory testing, such as ANA, is widely ordered inappropriately. One needs to master the clinical manifestation of disease. We know what JA-associated uveitis look like, and it usually does not present with snowball or snowbank. And so therefore, when we see such findings like that, we should question exactly whether that's correct. And then we also do not rely solely on certain laboratory findings either, and that's important. Let's move on to the next lesson, mistake number 3. This is considering and managing a non-uveitic entity as a uveitic entity.
We also have a case here of a 46-year-old man who presented with complaint of decreased vision and blurriness since May of 2014. The blurring was insidious in onset and progressive at that point. He also complained of photopsia, some light flashing in his eye. On the slit limb examination, the entire segment showed fine non-granulomatosis KPs that we see with a visual acuity of 20/100 in this aspect in both eyes. On the fundus examination, there were bilateral serous retinal detachment, as one can see, and there's no vitritis that was noticed in this case here. So we now try to put things together with additional information, and in this case, the OCT revealed to us that there's a serous retinal detachment with subretinal deposit that one can see. In the left eyes, again, serous retinal detachment with RP irregularity and focal hyperreflective spots that we could also see in this aspect from there. At this moment, the fluorescein angiography, we can see the pooling of the fluorescein angiography, as you can see in the area of the serous retinal detachment for both the right eye as well as for the left eye. Now, the patient at that point was diagnosed with Harada disease, not a complete VKH, but Harada, which is the retinal detachment part. Patient was started on prednisone 60 milligrams for 2 weeks without much improvement. So right away, we now have to pay attention and ask ourselves, does this make sense? Does a patient who diagnosed with Harada or VKH does not respond at all to corticosteroid, does that make sense or not? That if it does not, then we have to start to look further in this case to see if there are any other problem in this particular situation. So we go back and look at the referred note and see what has gone that is there. This patient was diagnosed with a case of stage 2A of metastatic melanoma since August 2010, and he has undergone a excision of the left shoulder lesion and tube craniotomy. In addition, he was started by his oncologist on a drug called ipilimumab, which is an anti-CTLA4 monoclonal antibody that has been approved by the US FDA for the treatment of metastatic melanoma, and is doing quite well from that. The therapy consists of infusion every 3 weeks for 4 doses, and the patient has received 3 doses already. So what should we do in this particular case? In the absence of a typical pinpoint linkage, because we know what the FA of a Harada or VH look like, then absent of pinpoint linkage suggests that VKH or central serous chorioretinopathy, the underlying etiology was thought to be a non-immune mediated adverse drug effect. The discussion was made with some oncologists, and they elect to hold off on the 4th and final ipilimumab until the patient recovered from his treatment from that. So oral steroid was also discontinued because certainly with the diagnosis is not Harada, so therefore no need for corticosteroid, but he just discontinued the drug of that. And here's the OCT that you can see from the baseline to 1 week after the drug was discontinued, and then 2 weeks after that, very much returned to normal. Same thing on the left eye as well, with this aspect, did not respond fully to corticosteroid, but actually would do so in this case here. So this was one of the first cases that has been published in the literature discussing about the adverse event from anti-neoplastic and a particular anti-melanoma drugs of this day. This and the so-called the check inhibitor has been reported. The lesson that we have learned is that independent and critical assessment of any clinical scenarios is very important. Do not rely on what the referring physicians say, because otherwise you'll be very clouded with your judgment. Not every case that is referred by for uveitis management will actually be uveitic in nature from that. Now let's do to number 2, just 2 more. This is the lack of attention to details and clinical presentation. And for this, I would like to share with you a case of a 16-year-old Cambodian-American woman who presented with 1-day history of orbital swelling, pain with eye movements, and decreased vision. So otitis media in the right ear, no other history. Social history is significant for a very sexual active lady with multiple sexual partners, and she has a 4-month-old child at that time. When she presented to us, the temperature was 102.4, so she was febrile with a little bit hypotensive, 110/60. On visual examination, 2250 in the right eye and 2020 in the left eye with periorbital edema and erythema, with papular lesion on the right eyelid, as one can see, and cheek in this aspect from there. In addition, there were chemosis, conjunctival injection, and diffuse scleritis as shown. In the anterior chamber, there was also 3+ cell and flare that we have seen in this aspect from there.
In addition, in the right eye, there was 2+ vitritis, so 2+ cell choroidal detachment that involved the macula, as you can see there, and you can also see some retinal fold over the area of the choroidal detachment of this aspect. So certainly this is an eye that very much have involvement of both anterior and posterior segment of this aspect. So given just a case, certainly extensive evaluation was done. The patient was found to have, I think, on the low side, the white count, and also she was anemic with only 17% hematocrit. The set weight was quite elevated in 140. So whenever you have elevated set weight, we know that the two potential aspects there, one is infection and the other one is severe inflammation. So that gives us a hint of what we should do next. What is the next step in the management here? Given the overall situation, the history of multiple sexual partner, the patient was admitted to the hospital and started empirically on both gram-positive and gram-negative coverage. In addition, we also covered for hepatitis with acyclovir. On hospital day number 2, the urine culture gram-negative rods in this aspect. So we will find, however, when we try to put together fever, lid swelling, continental redness, and chemosis persist, what should one do in this type of cases in here? That's presented here. So at that time, we now go to hospital number 3. Now the anchor was found to be positive. The exudative RD enlarged. The vision had dropped now to hand motion in the right eye. The skin biopsy, as you can see, was done on the cheek, and that showed interface dermatitis with superficial perivascular mononuclear cell infiltrate. So for the pathologists in the audience, you can figure out the diagnosis by now. The ANA was positive at 1 to 1280, and then the anti-double-stranded DNA was positive very, very strongly for this aspect. So based on biopsy result, any change in management at that moment, because certainly the antibiotics is not the proper treatment here. Here we have to ask the question, does the patient have an infection? What if one put all the detail together, the rash, the fever, the leukopenia, exudative RD, presence of anchor and NA positivity, we put it all together. What can we do? Any change in management? Certainly when we put all of that together, we discontinue the antibiotics from that after that, and we increase the IV methylprednisolone in this patient. The diagnosis here, based on everything that we have had, we make the diagnosis by now to figure out this is a systemic lupus erythematosus in the patient with the eye finding as the first finding for this patient in this aspect from there. The skin biopsy was quite compatible for lupus for this aspect, although initially was done to rule out infectious etiology like herpes. So in this case is a case that always make me remember many different things of that. In this case, it's very memorable for me. And this case illustrates that we have to pay attention to details. Every detail count. We put the whole complexity of the patient together. Whether infectious or non-infectious etiology, the symptom size should improve with proper treatment. If it does not, like for example, in this case, we expected the patient have an infection, we mistake, but we did not, so we have to move forward and think other aspects. And now for the final mistake, which I think is the most important mistake that usually occurs, that is the misconception about the safety of immunomodulatory therapy for non-infectious uveitis. Here, immunomodulatory therapy or IMT have many different myths. Oftentimes they consider a poison, oftentimes they consider dangerous, and they can thought that they can cause cancer, and that you will kill your patient if you use those awful drugs. And then even if the patient do not get cancer, the patient will lose all their hair and will vomit non-stop. These are the misconceptions about this type of drug by colleagues who may not be familiar with them. So throughout the decade, we and other colleagues have demonstrated the important role of immunomodulatory therapy and what the truth are. This is one of the many papers, and this is a paper I did when I was at Johns Hopkins in this, and this look at the role of mycophenolate mofetil inflammatory eye disease. Very, very good outcome with minimal, very much side effects that occurred in here. Mycophenolate is an effective corticosteroid-sparing agent in the treatment of inflammatory eye disease with a manageable side effect profile, and overall is considered relatively quite safe for this agent. What about other immunomodulatory therapies? Now, when we talk about this, one have to bring up the site study. Some of you may have heard of it from me before. This is the site study across 5 different sites in the United States, looking at over 8,000 patients with a total of 66,802 person years, so they have a lot of information.
And the most commonly used IMT agent do not seem to increase the overall cancer mortality. TNF inhibitor may increase mortality, but the data are still less robust than other findings. So that's what we have learned. But for the other agent, they've been quite safe and quite useful with this app. What about a very potent agent like alkylating agent, including cyclophosphamide? So from the SITE study, we also have learned that cyclophosphamide is quite effective for the majority of patients who control inflammation and allow tapering corticosteroid. We use it very carefully in cases where we find it to be very effective, and some of you may have seen by using it in cases, for example, necrotizing scleritis, severe retinal vasculitis with optic nerve involvement and diffuse out from this aspect. And when you use them very properly like this, you will see that the drug has very potentially vision-saving benefit outweigh the potential side effect of it from there. So the lesson that we learned from this mistake, number one, the top mistake I think, is that immunomodulating therapy, IMT, when used properly, are very well tolerated by the patient. The benefits of IMT in controlling inflammation and allowing tapering of corticosteroid are well demonstrated. The small potential risk of developing malignancy are mainly from the TNF inhibitor, but even then the supporting data is still quite weak and not completely performed yet. So this is the end of the presentation. During the last 20 minutes or so, I have shared with you some of the experience, some of the mistakes I have witnessed and seen over the decades that I've managing patients with this type of disease. Let us not make this mistake in caring for our patient with non-infectious uveitis. Misconception about the safety of immunomodulating therapy, IMT, for non-infectious uveitis, that should be avoided. The second one, the lack of attention to detail in clinical presentation, that should be avoided. Third one, considering and managing a non-uveitic entity at uveitis, meaning do not just pay what your referral notes say, but use your own judgment and figure out whether that is truly not or not. That's very important, and that aspect. The fourth one, relying solely on report laboratory testing result and not employing clinical judgment, that should be avoided. And finally, continuation of similar management plans or inactivity when the patient does not respond to therapy. All of us are physicians at first, and we want the best for our patients. So when we have a plan for our patient, we should expect what they should behave like, what kind of outcome we should see. When we do not have that, we then have to question ourselves whether or not the diagnosis is correct or the treatment is correct, and hence that change it rather than just continue with the same management. Thank you again for your attention for this matter of this. I'm certainly very honored to be here. This is a slide on the International Ocular Inflammation Society. Many of you know I'm on my way to Rio de Janeiro in Brazil for the 2025 Congress of the IOIS. I am not certain if any of our colleagues from Vietnam will be there. However, in 2027, this Congress would occur every 2 years, and bringing together the many over 50 societies across the globe will be in Japan. And I certainly hope at that time we will have a very nice delegation from our colleagues in Vietnam to join us in Japan in 2027. With that, thank you for your attention and thank you for your hospitality. And I want to cảm ơn tất cả các quý vị, các anh chị của bây giờ Thank you, Professor Windom Quan, for your presentation. Yes, we hope to see you again in the next meeting. That's great. We don't have questions, right? So there's no question for this part. Is that correct? Yes. Okay. Okay. Thank you. Thank you. I will sign off. Yes, is that correct? Yes. 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 Thank you very much. Thank you. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp nối phiên hội nghị ngày hôm nay sẽ là nội dung cập nhật các xu hướng điều trị viêm mạc bồ đào do bác sĩ Thanapong trình bày. Xin trân trọng kính mời. Hello, good morning everyone. I would like to say thank you to Dr. Dat and all the VVIS committee. It's really my honor and pleasure to be here and see the conference go very, very well during couple of years. Okay, so would you please bring my presentation here?
Thank you, thank you. So my talk today gonna be about the update in management of uveitis. As you just heard about the uveitis, it connect all of the ophthalmology together from the front to the back. And you have heard about the 5 mistakes that we should avoid. And how about the management that we have? This is my financial disclosure. This is quite balanced throughout the uveitis world. Okay? So the first one, we look deeper into the clinical marker of the anterior segment. The most common biomarker that we use is the visual acuity, right? But actually, beyond the cerebral microscope, we also need to look a little bit deeper into the biomarker. If you see here, this is the easy way that we can differentiate things apart. This is the KP. If you just say it's the KP, actually it's not. It can be different. Can you guess which one is with the pathology that it causes? It can be this. You can see like the standard KP in terms of viral. You can see the bizarre KP in the case of lymphoma. The medium-sized KP can be infection, toxoplasmosis per se. The CMV is very specific. If you see the coil-shaped KP, they're really looking for the CMV anterior uveitis, and the diffuse KP and the granulomatous KP in weakhead and sarcoidosis. But sometimes you need to use another technique to look at the eye. This is the eye that look with lead pole illumination, and you can see it's quite of time illumination defect there. Of course, it can be viral, but one thing that people usually miss is here. If you look at the UBM in this case have the UGH, which is the lens is touched and lapping the eyelid for the whole day. That's why the patient has the uveitis. And we're going to talk about it later in the afternoon section. Let's see in our uveitis world. We are more and more now not diagnosed like the idiopathic uveitis, because we really look into the biomarker and looking for the causes of it. Of course, the anterior uveitis is the most common one, and if you look at there, the idiopathic is about half of the idiopathic. But after we look deeper into the biomarker, you see the idiopathic 40% is the chronic post-op inflammation in this day. Okay? Another one is the IOP. Some people say, oh, we are retinal doctor, we are the uveitis doctor, and let the IOP for the glaucoma doctor, which is not real. Okay? The IOP is also very important to evaluate. If you look at here, in the main treatment of uveitis, we use the steroid treatment. And we have to understand that our cornea have 2 lobe. One is the hydrophobic and one is the hydrophilic. And not all steroids make the same job. Okay? If you look at here, this is the steroid that we use currently now. If you treat the anterior uveitis, the soft steroids such as fluoroquinolone or the Lotimax per se is not proper to treat anterior uveitis because it stays only on the surface of the eye. But in some cases of anterior uveitis, you might need stronger. Not just the stronger, but they have to penetrate through the corneal epithelium and the corneal stoma as well. So use the proper steroid for the proper diseases. Okay? And this is the one very important. This is our patient in our clinic. You see how good of them to put the eye drop in. Some people, they put the eye drop in and they use the eyelash just to wipe the eye drop into the eye. So it's very important to teach our patient to use the eye drop correctly, not just order the eye drop and hope they can use it correctly. So please stop and teach them how to use the eye drop properly. So every drop counts. Okay? Another one is when we're talking about the viral association anterior uveitis, in our region it's very common for the CMV anterior uveitis, and we need to understand that the viral associated is different. The CMV actually is not respond well with acyclovir or with phalancyclovir. It's respond for the valacyclovir. Sorry, it's not respond for Valtech or Famvir, but it's respond to valacyclovir. Okay, because of the thing of the CMV is in the beta herpetic viridae, it's not in the alpha like the Simpec or Zoster. And this is another one that become more common now. We have the medication that called lock inhibitor,
liposoluble per se, that really work well with the endothelium diseases. And we all know the CMV anterior uveitis have the effect on the corneal endothelium. But right now it's still off-label use, but we are on the way under investigation using of the liposodium in the case of CMV endothelitis. And we hope the result going to come back soon in the near future. Another one about CMV is we already have the second study with our colleague in the US, our colleague in the Taiwan, and we hope to have our colleague in Vietnam soon in the future. And we already published this about CMV anterior uveitis and the viral load inside of the anterior chamber that respond differently between the oral treatment and the topical gangsecuria. Interestingly, if we look into our data, you're going to say the IOP is really, really different in the CMV anterior uveitis cases. Can we look a little bit deeper into this and say what is really the cause? If we look at here, this is the difference that we use now. Right now we have the equipment that can measure the IOP even at home. Okay? Same as in Vietnam, in Thailand, the cost always is challenging. They cannot afford to buy the machine. But what we do now, we have the machine and we let them borrow for a couple of weeks. And with the couple of weeks that they borrow, we get a lot of diurnal data back. And that helps us to manage the patient. Because of the steroid we use can cause increase the IOP, and the CMV anterior uveitis itself can cause increased IOP too. So we have to differentiate that out. This is the study that we did in Chulalongkorn University. We used 24-hour IOP monitoring using the eye care home tool to measure the active anterior uveitis. And this is the data that the prelim data that we have. You're going to see it's very different throughout the patient. Of course, the anterior uveitis is not the same. The viral anterior uveitis, the HLA-B27 is different. But in general, patients have individual diurnal. It's not like the normal people or the glaucoma people that have the diurnal and the IOP go very high in the early morning. So for the conclusion for our study, what we find, if we find significant difference in the IOP fluctuation in the case of the anterior uveitis patient, it means that the 1 point of the IOP at the office hour may be not enough to identify the uveitis activity and the glaucoma progression. And no significant difference between mean true IOP and peak IOP. What we find differentiate during the day is important. Okay? Furthermore, the initial IOP predict the use of the anti-glaucoma medication with non-surprise. And diurnal IOP pattern highlight the importance of the home monitoring IOP. Let's go to another promising diagnosis in uveitis. We all know use the culture, we all we're familiar with the PCR, but what we have now, we have the thing called metagenomic deep sequencing that use the whole genome and we differentiate whole genome out from the pathogen genome. Okay? We do the study with our colleague in the US, Proctor Foundation in San Francisco. It's called LOTUS study. The aim is to international surveillance of pathogen causing uveitis, and also another specific aim to categorize host gene expression profile in infectious uveitis. And actually, with this collaboration, we have so many sites around the world, and we hope to have the site from Vietnam soon in the future. Okay, and we have 2 sites in Thailand here. Okay, one thing. Just you cannot say something doesn't mean it's not there. So with right now technology, not just OVDI, not just only the slit lamp that we need, but we need to look a little bit deeper into the imaging. Multimodal imaging is a biomarker to diagnose and management of uveitis. You're going to have the wonderful talk with Professor Yu later, but I would like to introduce you about this one. With the imaging, it's different. We have multimodal imaging, we have ultraviolet field, but it's different in terms of the imaging. So think
which one is match your practice. Okay, if you're in the small practice, maybe multi-model imaging all in one in the one machine might match. But if you are in the big center and have a lot of people, you might need to separate it out to not obstruct the flow of treatment. Okay, this is the case per se. 38-year-old Thai lady with photopsia, headache, blurred vision on the right eye. But actually, when she said blurred vision, the vision is 20/20 in both eyes. If you look at that, you may say, oh, it's nothing there, it may be just a headache. But if you look carefully in detail, you're gonna see here. They have some subretinal white lesion there. And with the multi-modal imaging, when we do the OCT there, we see in subretinal infiltrate and a little bit of hyper reflectivity dot, just O-line of the lesion, which meant to be the vitreous cells. Okay? And if you look at the optic nerve on the right hand side, you see very subtle yellow lesion here. We unmask what we cannot see. So when we do the test come out. Patient have the HIV, very low CD4 count. It's make us thinking about the infection. And when we work out with the FA, you see some leakage, very minimal from the disc. You see abnormal hypofluorescence throughout left and right eye. When we look deeper into the ICT, this is clearly say that the pathology is not just on the retina, but it's also in the choroid, which show out well with the ICTA here. And when you cut the OCT on the macula, that's why patients feel they have the blurry vision on the right eye. Because if you look at the outer segment carefully, they have something there in the outer segment part of the retina. And at the end, patient have the diagnosis of cryptococcal chororetinitis. So we save not just patient vision, but patient life. Okay? Next one is the quality of uveitis management by biologic agent. As we know, most of the time people talking about using biologic for the posterior uveitis, pan uveitis, really bad diseases, but we now move to use it in some cases of anterior uveitis, like HLA-B27. We all know HLA-B27 is quite common cause of anterior uveitis worldwide. Okay, and look at this case. This case had the HLA-B27 cases, very hard to control, multiple recurrent steroid responder, super active lifestyle, and failed multiple conventional immunosuppressive therapy. And you see the IOP fluctuation. After we initial use of adalimumab with the TNF inhibitor there, you see how better patient have in terms of very good in lifestyle, no progression, no active inflammation. So right now, this patient continues treatment with adalimumab every 6 weeks. So the biologic treatment is not specific only for the posterior or the pan uveitis, but it also works out well with some kind of anterior uveitis and together with the biologic treatment. Okay, and this is again see the IOP monitoring that we use as the biomarker. And when patient use it at home, the doctor can look through the app and see how the IOP go, and we can have the online discussion to manage without need of patient to come to the clinic as well. Okay? And this is how easy to use the adalimumab by themselves. You may say this might be pricey and might be not cost effective. But let's say in Thailand, the cost of the biosimilar is much less compared to the original one. So when we do the cost analysis, the adalimumab using is almost equivalent to the cell step of mycophenolate. So we might have to talk with the patient about that option as well. Okay? And the biologic is not just biologic. We have so many more than TNF inhibitor. We have interleukin-6 therapy with the promising. The socatuzumab is promising in the treatment of uveitis. The abatacept is very good with the uveitic macular edema, and rituximab that we always use for some specific case of CD20, such as the for the type of not C cells, B cell lymphoma, not C cell, B cell lymphoma. Okay, but when we use this kind of thing, we really have to aware one thing.
Because in the TNF inhibitor, it can reactivate tuberculosis. Okay, so thinking about infection first. Okay, steroid sparing strategy, don't too much afraid to the immunosuppressive therapy. Okay. Okay, last but not least, we still have another option, which is the surgical management in uveitis. Nowadays, we have very good visualization. We have the small gate vitrectomy that can help us to unveil a lot of unknown things. I have one simple case here. This is a 16-year-old Thai boy, redness and blurred vision for 2 weeks. If you look at the VA 200, and with 3 publicity tests, the lens is quite clear, right? And unilateral posterior uveitis, when we don't know the cause. In the children, if you have the only unilateral, it's unlikely to be the most common uveitis with the JAA, which is common in the anterior as well. We really need to think about the infection, but the workup come back negative. So what should we do? We have another option of the surgical vitrectomy, which is both diagnostic and therapeutic in this case. And you see the lens is here. Can you guess which one is it? What is the cause? You see some white lesion there. I don't know what it is. When we cut, you're gonna see how heads of the vitreous. And remember, this is 16-year-old boy. This is the vitreous is very hard. You barely see the disc there. And right now you see there is some white part underneath on the fovea at the macular area. It looks like natural cataract, isn't it? But you see patient have the lens in the front, so it's not the macular cataract. So what is it there? Actually, same. We don't know what it is, but with vitrectomy, we do the OCT there. We say, oh, that is it's like the hypopyon underneath the ILM. It's the sub-ILM hypopyon. You see it there? And you see it the layer of the hyperreflectivity, not underneath the retina, but overlie the retina and have the ILM overlie. I try to check it, and you see its movement inside the lesion. Okay? So what we design to remove the hypopyon with the soft thick cannular, and you see how it's looking. Or the white blood cell come out, we try to remove the ILM there. There, you see there? Can you see something? The cause of the uveitis there? Can you see the white line there? Not really, right? After we remove it, you see they have a lot of like cells. So we can use not just for the suction, but we also use the extrusion to clear the white blood cell at the fovea and remove it. Right now, we find the cause here. And if you look at the OCT, it's the intraretinal parasite, not subretinal parasite. So in that time, we decide to leave it, or we should do something. With the OCT, we know we don't want to remove it because it's not subretinal, it's intraretinal. Should we leave it there, or we do something? So at the end, I decided to do the laser, just to make sure that we die properly in the retina and don't move away. Okay? And this is how come the surgical help in terms of management of uveitis. And we also have the emerging therapy coming to our field, like the stem cell therapy and nanoparticle therapy, photobiomodulator, and the JAK kinase JAK JAK inhibitor, which is target JAK-STAT, which is promising uveitis treatment in the future. And that is my talk on the management of uveitis. Thank you. Xin được trân trọng cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Nathapong. Và tiếp nối chương trình là nội dung Viêm màng bồ đào tại Việt Nam, thách thức và cơ hội do giáo sư Đỗ Như Hân trình bày. Trân trọng kính mời.
Xin kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp, thì chúng ta vừa nghe một cái trình bày rất là đẹp và rất là hay của hai bác giáo viên nước ngoài. Tôi xin nói tóm tắt vài cái điểm thách thức tại Việt Nam về cái điều trị viêm màng đào. Chúng ta biết viêm màng đào là phản ứng viêm của các màng, trong đấy có mống mắt, thể mi, hắc màng, sau đây nó kéo theo viêm của tất cả các cái tổ chức khác. Một trong những cái khó khăn, tức là nguyên nhân thì rất là phức tạp, hay tái phát, nguy cơ biến chứng rất cao. Biến chứng có thể do bệnh, có thể do quá trình điều trị, và tỷ lệ mù lòa rất cao. Ví dụ như tỷ lệ mù lòa chung viêm màng đào chiếm khoảng 15%. Chúng ta thấy nó là rất là cái dịch tễ học, thì chúng ta thấy là ở Việt Nam thì một số các nước thì có tỷ lệ tương đương nhau khoảng trên 100. Nhưng mà ví dụ ở Thái Lan này có tỷ lệ 580 trên 100.000 dân. Ở Việt Nam cái tỷ lệ mà cái tuổi mắc viêm màng đào là 41. Ở nữ giới thì có vẻ nhiều hơn nam giới một chút. Nghiên cứu trên một cái nhóm từ năm 91 đến năm 96, thời gian theo dõi cũng 3 năm rưỡi. Cái viêm màng bồ đào nặng rồi có 927 bệnh nhân, tỷ lệ tái phát nhiều nhất là 5 lần, mãn tính là chiếm 81%, và thị lực thì rất thấp, dưới 1/10 là khoảng 21%. Tuổi trung bình thì là rất trẻ, 37,1, nam thì có vẻ thấp hơn được một chút, nhưng mà ta biết là đa số là cái chủng tộc của người da màu. Cái thể viêm màng đào trước là 28,5%, trung gian 15%, mung đào sau là 21%, và cái thể toàn bộ 38%. Trong đấy có cái hội chứng Coria Hadara, hội chứng Hadara ấy, thì bệnh nhân châu Á là rất điển hình hay gặp, ít gặp người châu Âu, hay gặp ở người nữ và tuổi trung bình khoảng 35. Ở cái trẻ em thì có cái viêm màng đào do viêm khớp thì bắt đầu rất sớm, thường là trước 6 tuổi, và ước tính ở một số nước ví dụ Pháp chẳng hạn, này 3.000 trẻ ở Pháp bị viêm màng đào đó, có viêm khớp. Ở Mỹ thì tỷ lệ khoảng 150 trên 100.000 trẻ. Viêm khớp thì đa số là cái viêm khớp nhỏ, và các nước châu Phi, Nhật viêm khớp đa số chủ yếu là cái dạng viêm đa khớp là chính. Cái thời gian viêm khớp thường là tiến triển dưới 4 năm. Trong đấy người ta xem cái HLA D5 dương tính, HLA D4 và thường gặp ở phụ nữ trẻ. Cái nguyên nhân viêm màng đào thì rất nhiều vấn đề phức tạp, có thể là bệnh nhiễm khuẩn toàn thân, có thể là giới hạn ở mắt, có thể là vấn đề miễn dịch, có thể là rất nhiều những nguyên nhân. Trong đấy thì có các bệnh lý về nhiễm trùng khác, và thống kê các cái viêm màng đào ở Việt Nam thì 27% là viêm màng đào có yếu tố nhiễm trùng, và 73% là cái viêm màng đào không có nhiễm trùng. Đấy, vấn đề chính là cái viêm màng đào không có nhiễm trùng rất lớn. Phân loại thì có thể nói là phân loại viêm đào trước, đào sau, trung gian, toàn bộ, phân loại theo nội sinh, ngoại sinh, mức độ cấp tính, mãn tính, để phân loại theo tác nhân gây bệnh. Để chúng ta biết cái quy trình sinh bệnh học của viêm màng đào là có 3 cái yếu tố nó tác động vào cơ thể. Tác nhân gây bệnh, cái cơ địa, di truyền và yếu tố môi trường tác động vào cái làm phá vỡ cái dung nạp của cơ thể và gây hoạt hóa lympho, gây nên cái phản ứng viêm màng đào. Chính vì thế trong cái điều trị viêm màng đào chúng ta bắt đầu từ hai cái khâu điều trị bệnh căn, tức là cắt các tác nhân từ cái yếu tố ban đầu, và cái điều trị triệu chứng để điều trị đến trước sau cái hoạt hóa lympho, lúc này là điều trị triệu chứng. Một số cái thách thức trong chẩn đoán và điều trị viêm màng đào Việt Nam thì chúng ta biết thấy hai cái báo cáo rất là hay, và thực sự là rất nhiều khó khăn trong cái chẩn đoán và điều trị. Chúng ta vẫn rất nhiều cái sai lầm từ trong những cái chẩn đoán viêm màng đào trước, thì chúng ta phải chẩn đoán nhầm với các cái hình thái bệnh lý mà nó gây đỏ mắt, rất nhiều những bệnh lý gây đỏ mắt. Viêm màng đào sau chẩn đoán với các bệnh lý của cái bán phần sau, phù hoàng điểm, phù gai thị, viêm dịch kính, và đặc biệt viêm màng đào chu biên rất nhiều người bỏ qua, bởi vì rất nhiều bệnh nhân ta đến ta chỉ kêu ví dụ anh chỉ có ruồi bay và thứ rồi thì bệnh nhân là sẽ không được chẩn đoán. Và chẩn đoán thì đối với Việt Nam mà ta rất nhiều những yếu tố để phục vụ cho chẩn đoán, đặc biệt các cái xét nghiệm để chẩn đoán là chúng ta bây giờ rất khó khăn. Ví dụ tại mắt thì chúng ta khám thì có hiện tượng là thương tụ kết mạc, rồi giác mạc tổn thương, tủa, rồi tiền phòng mống mắt, các tiền phòng. Cái này thì là nó đơn giản là chúng ta thấy một số cái hình ảnh nó có liên quan đến viêm màng đào, thì rất nhiều các cái tủa to, tủa lớn. Đây như cái hình ảnh này là các anh Carapong phải giới thiệu rất nhiều hình ảnh rồi.
Sau đây là một số cái hình thái viêm màng rào nó tương đối thường gặp ở Việt Nam. Cái thứ nhất là cái Harada. Harada các anh chị biết là một trong những cái bệnh rất hay gặp. Thì nó có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tiền triệu, thường là vào trong vòng vài ngày đầu hội thường cái hội chứng đau đầu và cái hội chứng não màng não không đầy đủ. Nhưng mà lúc đấy xét nghiệm, nếu mà xét nghiệm nước não thủy thì chúng ta đã bắt đầu thấy có hiện tượng là các tế bào đơn nhân tăng cao rồi. Thì giai đoạn cấp, tức là viêm cấp, thì thị lực giảm đột ngột, viêm màng rào nặng, có thể viêm gai thị, viêm phần trước phần sau, đôi khi là cả viêm màng rào trước và rất nhiều các tổn thương viêm màng rào sau. Sau đấy thì chuyển sang giai đoạn mãn tính, và rất nhiều những triệu chứng về tại mắt, phần trước phần sau, về da, lông tóc và biểu hiện về thần kinh. Và chuyển sang một giai đoạn cuối cùng, tức là cái giai đoạn tái phát và mãn tính. Đây là một trong những cái giai đoạn rất nhiều những cái biến chứng. Một cái bệnh thứ hai mà chúng ta cũng rất hay gặp, tức là trong cái chẩn đoán, tức là bệnh Harada thì chúng ta có 5 cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn thứ nhất là không có tiền sử chấn thương, không có bằng chứng về bệnh về mắt, bệnh mắt khác. Cái bệnh mắt hai bên dưới 2 cái biểu hiện, có thể biểu hiện sớm, biểu hiện muộn, nhưng bằng các cái biểu hiện của viêm màng bồ đào, bằng các biểu hiện của cái viêm màng bồ đào. Đấy, rất nhiều các cái biểu hiện mà nếu mà ta thấy không rõ các cái viêm màng bồ đào thì người ta có thể làm các cái xét nghiệm để chẩn đoán. Và cái dấu hiệu thứ tư là dấu hiệu về thần kinh thị giác, thần kinh và thính giác, ví dụ như là có thể có viêm màng não mù tai, rồi tăng tế bào lympho, và cái dấu hiệu về da lông tóc. Cái này là rất thường gặp. Thì trong trong 5 cái tiêu chuẩn thì nếu mà cái hình thái mà từ 1 đến 5 thì là chẩn đoán chính xác, là đầy đủ. Những hình thái không đầy đủ là có thể tiêu chuẩn 1 đến 3, và có thể là có tiêu chuẩn 4 hoặc 5. Và nếu như mà chỉ có tiêu chuẩn 1 đến 3 thì ta nghi ngờ là cái bệnh Harada. Và cái này là một cái bệnh mà có thể là sẽ gặp với tất cả mọi người. Đây cũng là một số cái hình ảnh như là chúng ta có. Đây, và đặc biệt trong Harada chúng ta có thể thấy rất nhiều những cái bong. Nếu mà làm OCT ta thấy bong thay dịch của ác quản rất nhiều. Một cái bệnh thứ hai mà chúng ta như nãy chúng ta nói đó, đấy là cái viêm màng rào có liên quan đến cái CMV, biểu hiện rất nặng ở trong mắt, và thường là một cái viêm màng rào tiến triển rất nhanh. Cái này liên quan đến cái tình trạng miễn dịch, ví dụ những người HIV, những người dùng các cái thuốc điều trị các cái bệnh lý miễn dịch toàn thân ấy, thì rất dễ bị cái bệnh này. Và thường là nó có viêm rất nhanh, tiến triển rất nhanh, và có viêm các hệ thống mạch máu, có xuất huyết rất nặng, và thường là nó tiến triển nhanh chóng dẫn đến là các cái tổn thương rất là nặng của hệ thống mù loà. Cái bệnh thứ ba mà chúng ta cũng hay gặp, tức là cái nhãn viêm đồng cảm, thì chúng ta biết là có thể gặp sau chấn thương từ thời gian rất sớm, 1-2 tuần cho đến có khi nhiều lần, nhiều năm. Và thống kê người ta cũng đã thấy rằng là cái tỷ lệ mà gặp cái trong những cái tháng đầu, 2 tháng đầu ấy là khoảng 65% và 90% nữa xuất hiện trong cái năm đầu. Nhưng mà chúng ta cũng có thể gặp rất nhiều những năm về sau. Những cái triệu chứng thì có thể là lúc đầu chỉ biểu hiện là cái xuất tiết hoặc cái viêm màng rào nhẹ, đỏ mắt ít, không giảm thị lực, sợ ánh sáng, giờ bay, nhưng sau đấy thì xuất hiện đầy đủ các cái triệu chứng của viêm màng rào và các cái biến đổi về thần kinh, ví dụ rụng tóc, rồi đến về máu, về vạc lông bằng tóc. Các biểu hiện lâm sàng như là chúng ta thấy là viêm màng rào trước là khoảng 55%, viêm dịch kính 47%, các cái nốt đang lên phúc ở trên bỏng mạc trung yên khoảng 33%, viêm gai thị 20%, bong tay dịch võng mạc, viêm hốc mạc và rất nhiều những cái triệu chứng khác. Đây là chủ yếu là cái viêm màng rào trước là ta gặp nhiều nhất, sau đấy đến viêm dịch kính. Đây là những nốt đang lên phúc ta nhìn thấy ở trên võng mạc trung yên. Cái loại mà hay gặp tức là có viêm màng rào có liên quan đến viêm khớp và cái bệnh HLA-B27 ấy, thì đa số là ở nam giới. Viêm màng rào trước có mủ tiền phòng, biểu hiện cấp, không có dạng hạt, và thường một bên hay tái phát, cơn ngắn thôi, nhưng mà có cái đặc biệt là hay giảm nhãn áp, và có dính sau, rất nhiều dính sau. Còn có kèm theo tổn thương của viêm khớp. Viêm màng rào do virus thì chúng ta thấy là thường là có cái hiện tượng là viêm màng rào rất nhiều các cái tủa, tăng nhãn áp,
và có tổ dạng những cái hình da báo ở trên đây. Ví dụ như cái trường hợp này là viêm do virus FX thì chúng ta thấy rất nhiều những cái tổ dạng da báo ở trên này. Và làm xét nghiệm trong những trường hợp này thì tốt nhất là bị nuôi cấy virus hoặc là cái PSA. Đây là cái zona rất phức tạp, có thể gây viêm mộng đào do zona. Khi mà chẩn đoán viêm mộng đào chúng ta thấy có mủ trong tiền phòng ấy thì thường là các cái nguyên nhân hay gặp là viêm nội nhãn này kèm theo HPA 27 này, BZ này, nhiễm FX thì thường có thể có máu trong tiền phòng, và tất cả những viêm màu đào nặng thì có thể có mủ trong tiền phòng. Như nãy Quân có nói rất nhiều những cái sai lầm trong chẩn đoán đấy, vì chúng ta chẩn đoán viêm màu đào nhưng rất nhiều trường hợp là có thể là những cái bệnh lý di căn của ung thư hoặc là những cái bệnh lý u ở trong mắt, thì nhiều trường hợp ấy chúng ta phải chẩn đoán là phải xem xét rất cẩn thận, thì nếu không là bỏ qua những cái trường hợp như retinoblastoma, các u trong mắt thì là di căn ở trong mắt, cái này cũng có thể gặp rất nhiều. Các xét nghiệm về chẩn đoán thì xét nghiệm các cái xét nghiệm chuyên về mắt, ví dụ UCT, mạch khí hình quang siêu âm, rồi các cái xét nghiệm về dịch nội nhãn, trong đấy người ta chọc tiền phòng, người ta làm các cái xét nghiệm PSA, nuôi cấy virus, rồi hiệu kháng thể, rồi các cái xét nghiệm về toàn thân để tìm các cái nguyên nhân về toàn thân. Cái xác định virus thì người ta chủ yếu là chọc các cái dịch và làm các cái xét nghiệm để miễn dịch, đồng thời làm cái PSA như nuôi cấy. Một trong những cái phương pháp mà Việt Nam mình nhiều khi anh em mình ít dùng, tức là đếm cái tế bào tiền phòng bằng máy laser. Cái này thì cũng là cái phương pháp mà nó có thể sử dụng đi nhiều lần được, nhưng mà thường là Việt Nam mình anh em mình không để ý. Nhưng cái này cũng là cái tốt, mình theo dõi những cái tiến triển của viêm màu đào là một trong những cái mà tôi cho là tốt. Về điều trị viêm màu đào thì nó thực sự cũng là cái thách thức rất lớn đối với chúng ta. Điều trị thì có điều trị tại chỗ, điều trị toàn thân, điều trị triệu chứng, điều trị nguyên nhân, điều trị các biến chứng. Và mục đích là gì? Bảo tồn thị lực, dự phòng các cái biến chứng, giảm tái phát và phục hồi về chức năng của mắt. Thì các cái biện pháp ví dụ như chống viêm, corticoid, giảm đồng thời điều trị nguyên nhân và điều trị biến chứng. Một trong những cái thách thức là thường là chẩn đoán thì chậm trễ và điều trị thì chậm trễ, có rất nhiều các cái biến chứng, có rất nhiều hình thái là khó khăn, rất khó điều trị. Như là còn phải giới thiệu rất nhiều những cái hình thái là dùng corticoid nhưng mà nó cứ trơ ra, và cái đặc biệt là vấn đề tái phát, tái phát rất nhiều lần và rất nhiều những cái biến chứng do bệnh lý và do thuốc. Đấy là cái trong cái điều trị là thách thức rất lớn của chúng ta. Nếu corticoid thì ví dụ trong những trường hợp viêm cấp thì người ta có thể tra corticoid là trong vòng 24 tiếng, là cứ tra có thể 1 tiếng một giọt rồi sau đấy giảm dần đi. Và nếu như tra đấy mà không có tác dụng kém thì người ta tiến hành tiêm dưới viết vàng, tiêm dưới bao tơ lông, một trong những biện pháp rất tốt. Rồi hiện nay là có các cái ví dụ như anh Planck tiêm vào trong nội nhãn thì có thể là tiêm 6 tháng một lần. Thì có anh Planck có thể là dexamethasone, vanciclovir. Toàn thân thì corticoid thường là người ta khuyên cáo là liều 1 mg cho đến khi nó giảm, sau đấy thì bắt đầu giảm liều dần. Các cái điều trị về miễn dịch hiện nay có 2 nhóm. Cái nhóm mà rất là hứa hẹn là các cái nhóm alpha, bolus, rồi phân rất nhiều các cái thuốc sinh học, nhưng mà các cái thuốc chống ung thư cũng là một trong những cái phương pháp điều trị. Tuy nhiên thì cái này cũng không phải là không nguy hiểm, nó vẫn rất là nguy hiểm. Các thuốc chống ung thư ví dụ cyclophosphamide rồi claramucin này, các liều thì tôi không nói nữa, nhưng mà có lẽ là các cái thuốc này thì điều trị dù sao cũng là một trong những cái thuốc có thể gây rất nhiều những cái biến chứng. Cái dòng thuốc thứ hai là cái thuốc ức chế canxi, cái cyclosporina, tacrolimus. Đấy là những cái thuốc ức chế canxi, cũng là một trong những cái thuốc mà nó khá độc. Cái dòng thuốc sinh học thì các cái thuốc về như nãy chúng ta nghe, nó các cái thuốc rất có tác dụng. Thì đây nó chủ yếu là các cái dạng antiepileptic cũng là có cái tác dụng rất tốt và cũng rất nhiều hứa hẹn. Tuy nhiên thì cũng là vấn đề rất lớn đối với ta là cái giá thành cũng như cái điều trị nó cũng còn rất nhiều vấn đề.
đây là điểm danh một vài cái biến chứng do anh dùng các cái phương pháp trong điều trị, ví dụ dùng các anh tiêm vào trong nội nhãn, rồi cả điều trị toàn thân, rồi điều trị toàn thân kết hợp với anh thì ta thấy rằng các cái điều trị mà tại chỗ ấy, thì các cái biến chứng về tận mắt ấy, rất nhiều. Có trường hợp ví dụ như đục thể tinh thì người ta thấy là 100% là có đục thể tinh, rồi những cái tăng huyết áp là cái rất nhiều, rất thường xuyên. Rồi cái điều trị toàn thân thì cũng có chủ yếu là các cái biến chứng toàn thân nó cũng là đáng ngại. Điều trị thường người ta xu hướng là kết hợp giữa toàn thân và tại chỗ thì là cái biện pháp. Tốt hơn đây ví dụ các cái biến chứng về toàn thân rất nhiều những cái biến chứng về toàn thân để chúng ta thấy có những cái biến chứng ví dụ như nhiễm trùng này, rồi biến chứng về đái tháo đường, tăng huyết áp, rồi nhiễm độc cơ gan. Thì đương nhiên là các cái phương pháp mà điều trị toàn thân thì cái tỷ lệ biến chứng khá cao. Cái này các số liệu chi tiết thì khi mà nó đã có biến chứng về cái đục thể tinh thì người ta điều trị các cái đục thể tinh bằng phẫu thuật thì để cho cái quá trình viêm nó yên được khoảng vài 3 tháng. Thì sau đấy thì ta khuyến cáo là dùng các cái đường rạch giác mạc, dùng cái pha cô, nhưng sau đấy thì kết hợp cắt dịch kính insulin và có thể dùng một vài cái loại thể tinh như hydrophobia để là cái dạng mà nó hút nước thì dùng đặt trong cái trường hợp biến chứng đục thể tinh. Thường là trong mổ thì trước mổ thì người ta dùng các cái thuốc chống viêm, sau trong mổ cũng nên dùng các cái thuốc chống viêm phối hợp, ví dụ tiêm dexamethasone rồi bolus, và sau mổ thì người ta cũng duy trì và sau đấy thì giảm điều cái corticoid để điều trị chống viêm. Đây là một số cái hình ảnh về cái viêm màng đào. Chúng ta biết là rất nhiều các cái tổn thương viêm màng đào, đây là những cái tổn thương của phần sau. Các cái biến chứng viêm màng đào thì rất nhiều, ví dụ như dính bóng mắt, thoái hóa giác mạc, đục thể tinh, glaucom, nhược thị lang và bắn phần sau, rồi phù hoàng điểm, trong rất nhiều những biến chứng. Đây là những cái biến chứng như phù hoàng điểm, thì dính bóng mắt, rồi những cái rất nhiều các cái hình ảnh tôi giới thiệu đây là tập tổn thương của phần sau, tổn thương cái này. Xuất huyết tiền phòng hay gặp trong các cái viêm màng đào do virus. Chúng ta biết viêm màng đào là cái bệnh nặng, cấp cứu và nguy cơ bùng nổ rất cao, chẩn đoán và điều trị rất khó khăn. Nên trước khi viêm màng đào thì cần phải chẩn đoán kịp thời, điều trị kịp thời và đúng, theo dõi sát các cái biến chứng của bệnh và biến chứng của cái điều trị, tìm nguyên nhân sinh bệnh, đặc biệt đặc hiệu và loại trừ cái nhiễm trùng là một trong những cái cần làm. Nên tham khảo và khám các cái chuyên khoa khác, tìm nguyên nhân là một cái việc rất là cần thiết trong cái điều trị viêm màng đào, đưa ra một liều trị thích hợp, mức độ theo dõi theo cái mức độ trầm trọng và cần được điều trị và theo dõi rất lâu dài. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn phần trình bày của giáo sư Đỗ Như Hơn. Kính thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị đại biểu khách quý chúng ta sẽ giải lao và ra ngoài để sử dụng tea break mà ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị. Và ngay sau đó thì chúng tôi xin được mời quý vị sẽ quay trở lại với phiên hội thảo tiếp theo. Và tại hội trường này sẽ là